Last born. The first time I met Danson way back in 2001. When I saw him, I think it was love at first time. Yaje nimeinama hapo nimekuliwa na tumbo. Ulikuwa na tumbo? So Lucy kunipeleka mahali kunywa kasonda hapo ndio nitulie na tumaji. Tukaongaongea na Lucy nikasikia vile anaongea ni kama mtu promising. I think tulipendana na Lucy to a point that is hata police was sent to police station. Ru. Ametufika kon, tuwalinde sijezama. Kupa mpe akupae, kumpa sio kupa, si kupa ni kutupa. Interneti, je, ina madhara? Nasaidia wanafunzi kujenga kipaji chao. Yaani kuna mwanafunzi anang'ari shuleni lakini anang'ara TikTok. Tumia interneti sana, unagundua kuwa unatumia muda mwingi kwa interneti kuliko ambavyo unakaa na familia yako nyumbani. Kubembea kuna raha lakini tuwe makini. Kubembea kuna raha lakini tuwe makini. Makofi mpigie. Vitaje vipera vya fasihi. Ngomezi. Maigizo. Mazungumzo. Matatizo ni gani katika fasihi andishi? Sio kila mtu ana uwezo wa kusoma. Wiki hii kwenye Mkulima tunaangazia ufugaji wa samaki Kajiado na jinsi vijana wanajitosa katika kilimo biashara. Hakuna kazi mzuri kama hii. Kazi ya samba ni kazi mzuri. Ukiwa na panga yako kama hii na habloni yako, hii ndio kazi mzuri. Mimi naweza kusema hata watoto wetu hawa wadogo wanakimbia mambo ya ulevi na nini, warudi kwa samba. Samba ndio pesa. Ungana nasi Jumamosi saa 10:30 hapa KBC Channel 1 kwa mseto kamili wa kilimo. Sasa wewe uko na shida ya macho na mwenye anakuwa pia ako na shida ya macho, mtasaidiana aje? Being the fact that nyinyi wawili hamuoni, mtamanuva aje? Wewe ambaye ni mlemavu kwa hapo nyumbani, wacha kuona ulemavu wako. Kama kuko na kitu unaweza fanya, tokea tufanye. Differently.
Hello and a very warm welcome to Lunchtime News on KBC Channel 1, coming to you live from the Broadcasting House in Kenya's capital, Nairobi. My name is Giverson Maina and our sign language interpreter is Ann Maura. And let's start with sad news. A nominated Member of Parliament, Dena Joseph Hamesi, has passed away this morning. National Assembly Speaker Moses Wetangula says Dena, who was nominated by the Amani National Congress Party, eulogized him as a diligent and committed legislator. During his 3-year service in the National Assembly, he served as a member of the Departmental Committee on Sports and Culture and the Select Committee on National Cohesion and Equal Opportunities. Dena hails from Kinango constituency in Kwale County. Dena becomes the 5th legislator to die in office in the 13th Parliament, following the deaths of Isiolo South Member of Parliament Mohamed Tubi and late Baringo Senator William Cheptumo. The late Malava MP Malulu Njedi and Kulo Mohamed, who represented Banisa constituency. Of course, we continue to follow that story in our subsequent bulletin at 7 p.m. and, of course, at 9 p.m. And our police in Dandora have busted a motor vehicle theft and dismantling a syndicate and recovered vehicle number plates, several chassis numbers and equipment used to print fake number plates. The raid was executed following a tip-off from public. This comes as the police in Limuru arrested a suspected serial rapist. Aaron Murray has the details. Buru OCPD Boniface Lemuk says they recovered 101 number plates, including 34 engraved plates, believed to have been stripped from stolen vehicles within Kenya and neighboring countries. Lemuk is now urging anyone who recently lost their vehicle to visit Dandora Police Station and check if the number plate is among those recovered during the raid. The person in whose house the items were recovered is on the run, and we'll catch up with him very soon. My message to the members of the public is that they come forward and assist us in getting such information so that together we'll be able to deal with such menaces within our society. Meanwhile, in Limuru, detectives from Tigoni Police Station have arrested a suspected serial rapist accused of luring young girls through online dating sites. The suspect, identified as Oscar Wanyonyi, allegedly arranged meetups before driving victims to a bushy stretch near Limuru, where he roped and raped them while issuing death threats. Aliinsist tuchukue pikipiki to a certain place. So from there on hapo ndipo wala sikujielewa, so nilijipata tu kwa kichaka. Ingia online and on a dating app nikapata ameni text and then tukachat tukakubaliana. So kufika mahali ndo akaniambia nikae chini na nikoperate kama napenda maisha yangu, kama sipendi ataniua. So far we have received like 5 cases which are being investigated. I am appealing to the girls and women who have been lured by this suspect to come forward and make their reports without fear. And in Kirinyaga Central, the Member of Parliament Gashoki Gitari has officially reopened the newly renovated NGCDF office in Kirigoya, months after it was vandalized during the Saba Saba demonstration. Wakati hii ofisi ilichomwa, kuna documents zilichomeka ndani na kuna maneno haikuendelea vizuri, lakini I thank them for their patience. But we know who had sent whoever did this, but we are not following the people who are sent. We are going for the people who sent them. Hakuna maandamano imepangwa mahali, lakini wale vijana wetu ningependa kuwasihi wasitumike vibaya. Hii mali kwa hapa Kirinyaga Central ni yao, ni ya wazazi wao, waichunge na wailinde. Reporting for Lunchtime News, I'm Aaron Marie.
Now, away from that, as Kenyans prepare for Christmas and New Year celebrations, thousands risk traveling in public service vehicles with fake insurance covers, which could lead to lack of compensation in case of accidents. Insurers say nearly 1 in 4 claims in the PSV sector is fraudulent. Director and Acting Chief Executive Officer Wilson Maina says weak enforcement and limited oversight of traffic rules means unsafe vehicles continue to operate. Authorities and insurers are now warning that unless these gaps are addressed, accidents and fraudulent claims are likely to rise, putting both lives and the country's insurance system under pressure. Human error has contributed to the highest level of accidents in this country. And if only we would remain more vigilant in ensuring that we have sober drivers along the highway, because unfortunately fatigue is ailing most of the drivers. Long distance drivers are affected by fatigue, weather conditions as well, and other destructive driving. So during this season, the only way we can of course minimize the number of claims that we are receiving is by ensuring that accidents don't occur. We do not want to see accidents happening out there. We want every Kenyan to be safe. That's why we have partnered with the National Police Service and the NTSA to ensure that everybody is safe. But first and foremost, it is important for us to ensure that the cover you are having on your car is actually genuine, because we know there are people out there having fake covers. Before you drive, ensure that your cover is correctly in place. And still matters, Christmas hotels in Mombasa County preparing for an influx of local and international tourist city during the Christmas and New Year holidays. Tourism stakeholders attribute the anticipated rise in visitor numbers to the recently launched Mombasa commuter railway line and the open sky policy, which have improved accessibility and boosted the sector. They also disclosed that Kenyans have embraced domestic tourism, with 1.2 million citizens visiting the coastal region this year alone. Kitu ambacho imekuwa baraka kwetu ni hii meter gauge railway ambayo rais alifungua kwa juzi. Inaleta watu wengi sana ndani ya mji wa Mombasa. Na ukishaingia kwa mji wa Mombasa, kuna mambo mengi ya culture, ya experiences, kuna the street food, kuna Mama Ngina. There's so much that you can experience within the city. With the reputation of having entertainment, which the town is missing out on. Only 8% were able to come directly. That tells you something, that our Mombasa International Airport was underutilized. Now getting direct flight, meaning we're getting more visitors, not only to Kenya, but to Mombasa directly. Now, Cabinet Secretary for Public Service, Human Capital Development and Special Programs, Geoffrey Ruku, has encouraged public servants to maintain their spirit of service, reminding them that the nation's success and the trust of its citizens rely heavily on their continued dedication. And as we prepare for that story, Dr. Joyce Kidhure, the spouse of Deputy President, has challenged women in Africa to strongly push for their voices and efforts to be considered in their quest for a better continent. Speaking during the inaugural First Ladies of Africa Impact and Resilience Gala and Dena Awards held in Nairobi, Dr. Joyce said Africa cannot afford to ignore efforts by women who play a big role in its development. Dr. Joyce, a scientist and lecturer at the University of Nairobi, stated that societies that empower women and girls are bound to experience immense transformation. She also called for continuous empowerment of women and girls, emphasizing advocacy and collaboration among all sectors. Let us also remember that empowering women is not an event, it is a continuous commitment. It is a movement that requires collaborations, policy and advocacy, mentorship, and sustained investment.
It calls on each of us to use our voices, our platforms, and our influence to create pathways for others. So as a scientist and educator, I have seen firsthand how transformative empowerment can be when girl is given access to education, mentorship, resources, and opportunity. She does not just change her story. She changes the story of everyone around her. And that story takes us to a very short break. Don't go too far. Still so much more coming your way. Stay with us. Bagi ni ya nini? Tocho mati madaraka te lazima nikuwe nyumbani. Hii si madaraka, ni Jamhuri Day. You want the intestine yoro? Ni nani waita saji? Unajua Kifaransa? Najua kila kitu, hata akitaka kuongea mbolingo na chao. Hii ni chakula ina gani? Hata mtu akinipata mtu ambaye anaheshimika kama mimi, anakula chakula kwa juala. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Disemba imefika na Ingo FM inawasha burdan kwa nguvu tukisherekea miaka 13 ya kuwepo. Bungoma, mpo tayari? Tarehe 5 na 7 Disemba tunawaletea kifurushi maalum cha kusherekea miaka 13, miaka za muziki bora, hadithi zenye uzito na kumbukumbu tamu tulizounda pamoja na wasikilizaji wetu. Siku ya tarehe 5 Disemba tutaanza sherehe kwa upandaji miti katika shule ya St. Teresa Special huko Webuye. Kisha baadaye tutatembelea watoto katika shule hiyo ya St. Teresa kuwapatia zawadi pamoja na kukata keki ya anniversary. Jioni kutakuwa na burdan kubwa katika Olukulu Resort, yani Ingo Night kule Matulo Webuye. Kutakuwa na upete wa Musungu, Bungoma Band na wasanii mahiri kutoka Uluyani pamoja na watangazaji wako wa Ingo FM kwa burdan tosha na vibes kali. Tarehe 7 Disemba tutaendeleza shukrani zetu kupitia ibada ya kanisani katika Misiku PAG Church. Mwambie rafiki na endelea kusikiliza kwa sababu Disemba hii Ingo FM ni kituo chako cha sherehe na furaha. Ingo FM, miaka 13 ya burdan halisi. When the hills gave way in Marakwet, thousands were left with nothing. But together, we can help them rise again. Join KBC in the Restore Hope, Restore Earth campaign, Unity in Adversity. Together for Marakwet. Donate through paybill number 522533, account number 8036543, or drop foodstuffs and supplies at Marakwet County offices. Every shilling, every tree, every act of kindness counts. KBC, bringing Kenyans together. And now welcome back. You're watching Lunchtime News on KBC Channel 1. And now Kenya will begin to produce its own vaccines in 2027. The Kenya Biovax Institute says it will ready to roll out the production in the next 1 year, marking a historic step toward vaccine self-reliance. The new facility, a joint venture between the World Bank and the Kenya government, will manufacture and commercialize human vaccines and health technologies, positioning Kenya as a regional hub for medical innovation. Take a look. And for us, this is a relatively new kind of endeavor, because traditionally the World Bank would support individual countries to take care of issues at the national level. But as you know, and as we learned from COVID and Ebola and many other health emergencies that we faced, these health emergencies do not respect geographical borders.
And therefore, in order to be able to successfully combat them, we really need to think about how we come together as a region. This program covers 11 countries already, but Kenya is one of the initial beneficiaries. We don't have the whole 1.5 billion, but we got 120 million out of that 1.5 billion, which is quite significant to support the work we are doing here in Kenya. So this is a fill and finish facility. So you have the bulk drug, and then you bring it in, and then you do the fill and finish or the dosage form. So you will have 72 million doses per year. That's 6 million doses per month. And then beyond the fill and finish, you have drug substance, which will not this facility will not do, but those are the future plans. When you look at the vision, Kenya Vision 2030, this is one of the flagship projects of the government. So His Excellency the President has been very particular to this country achieving vaccine self-sufficiency. Now, Baringo North Member of Parliament and National Assembly Education Committee member Joseph Makilap has defended the government's directive to junior secondary school teachers that they should sign new contracts. Speaking at a funeral in South in Eldama Ravine, Baringo County, Makilap said the decision not to absorb the JSS teachers on permanent and pensionable terms was occasioned by budget constraints. The legislature, however, urged teachers to be patient as Parliament reviews the supplementary budget to secure funds for their permanent and pensionable employment. This as Kenya Union of Post-Primary Education Teachers, KUPPET, Baringo Executive Secretary Zachariah Nyomboi warned that teachers would boycott classes should the government fail to honor its earlier commitment. For the JSS teachers to be employed on permanent and pensionable, it's not a walk in the park. Sio kitu ya kusema kwa chukua hapa confirm. When you confirm there is notice, what do? Watu watakula nini bila hii? So what we are telling you, and I want to speak from point of authority, is allow us to look for money in supplementary to ensure that when they are promoted, they get salary. We believe with your guidance and your presence in that education committee, you will do something for us. So we are saying as teachers, we shall come January, we shall not go back to class without teachers being confirmed. A section of clergy from the Anglican Church of Kenya, Kapenguria Diocese, is pleading with the ACK Church Council to urgently intervene and resolve leadership wrangles within the diocese, pitting two rival factions led by Reverend Joshua Kirinyaga. They accuse the commissary Bishop Simon Onyango of bias, conducting irregular elections and violating church procedures in the process of selecting a new diocesan bishop. The leaders say they have written over 30 letters to the church council without action. Last week, Bishop Onyango acknowledged the existence of parallel factions but maintained that the proper election procedures are being followed. Unasema hii lengo ambalo Onyango ametumana watu kwenda kuja Kamoro, yani Holy Trinity Kamoro Parish, akuje kufanya hiyo mambo ya examining chaplain, ni mambo ambayo ni mbaya sana, kwa sababu mambo iko kotini sahi, na kotini imewekwa tarehe 19 mwezi wa 1, na kotini ikasema ya kwamba hakuna kitu itafanyika Kapenguria Diocese mpaka kesi isikizwe na kuamuliwa. So imekuwa ni jambo la kushangaza na inastusha kwamba mbona mambo yanaendelea pasipo kuhusisha hata na ule mchungaji wa parokia, ambayo ni taratibu yetu kama kanisa la Kianglikana. Kama kuna bishop hata kutoka diocese mingine, hata kama ni diocese ya Kapenguria, anamwarifu mchungaji wa parokia kwamba kuna jambo ambalo itafanyika pale, ama kuna wageni itawatuma pale. Now we take you to Embu County, where a section of butchers in Embu Town have launched a campaign to eliminate unsafe, uninspected or illegally traded meat from the local market. The initiative follows a rising public concern after several recent seizures of donkey meat being transported to unknown destinations within the county.
Under their newly formed Embu Town Butchers Association, the traders unveiled a QR code verification system that allows customers to instantly confirm whether a butchery is a registered member, adhering to strict hygiene and safety standards. The association is also urging consumers to remain vigilant as demand for meat increases significantly during the festive season. Unakuta kwa social media tunapata matangazo ya nyama ile inauzwa Embu si mzuri, na sisi wenyewe tunajua tunauzaga nyama mzuri. Ndipo tulipata hiyo idea ya kutengeneza group ili tuweze kujuana zaidi wale watu tunafanya hii biashara ya nyama. Ukichachi hii QR code utapata kila butchery yenye aina hii, wewe mwenyewe ukinunua nyama ujiulize hii nyama ni nyama aina gani, sababu si nini wala nini tunasema watu wakule nyama mzuri, especially wakati kama huu wa Christmas. Ile butcher utakuwa unaenda, utakuwa unapata hiyo sticker. Hiyo sticker inakusaidia wewe kama mnunuzi wa nyama kuweza kujua hiyo huyo member ni mtu ambaye ameauthoriziwa na hiki kikundi kuuza nyama, sababu ni mtu tumemwangalia tukaona hauzi nyama mbaya. Mount Kenya University has launched a 100 million shillings annual alumni fund aimed at celebrating former students who are making outstanding contributions within their communities. Elsewhere, the Cooperative University of Kenya conferred 2,826 degrees and diplomas to the class of 2025. During the 28th graduation ceremony at Mount Kenya University in Thika, Kiambu County, the university's founder and chairman, Professor Simon Gisharu, noted that beneficiaries of the 100 million shillings annual alumni fund will be nominated and selected competitively. Gisharu added that the initiative is part of the Alumni Extra Mile Recognition Program designed to honor individuals whose work is transforming society. We want to support our alumni who have done something extra by contributing their services to the society. And every year, any alumni who we identify will be giving allowed between 5 to 10 million shillings. This momentary award will go directly to expanding our outreach, supporting more youth people, strengthening peace-building effort, and reinforcing the empowerment initiative already taking root on the ground. Principal Secretary in the State Department for Parliamentary Affairs, Dr. Aurelia Rono, urged universities to produce responsible leaders and champion innovations that solve real-world problems. We are going to take it up and ensure that our learners appreciate these languages like Germany, so that they get opportunities to go and work in those other countries. The chairperson. Meanwhile, the Cooperative University of Kenya held its 10th graduation ceremony, conferring 2,826 degrees and diplomas to the class of 2025. The Cabinet Secretary for Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises, Wycliffe Oparanya, urged the youth to take advantage of government initiatives which aim to support entrepreneurship and help young people improve their livelihoods and communities. And the government has come up with opportunities they can write down to improve their living and also improve their own community. He also highlighted a government revitalization program within the coffee cooperative movement, targeting an increase in national coffee production to 150,000 metric tons by the 2028 financial year. The government has now come up with a revitalization program within the coffee cooperative movement to make sure that we increase coffee production from the current 50,000 to 150,000 by the financial year 2028-29. We have already come up with strategies to make sure that
this is achieved by that time. The university's Chancellor, Dr. Bernard William Chitunga, challenged cooperative leaders to innovate, embrace artificial intelligence, and position the sector for global competitiveness. We must redefine ourselves and be able to go into this intelligent era as entities that are ready for what the intelligent era is offering. Especially this era when the global pursuit is obsessed with a new brain. What people are saying artificial intelligence, we have to be able to position ourselves to embrace this technology. He further encouraged graduates to be bold and demonstrate their capabilities so they can seize emerging opportunities worldwide. For Lunchtime News, I am Teresa Mutai. Stakeholders in Kenya's creative economy have warned that Kenya risks losing a multi-billion shilling opportunity in the global entertainment market unless content creators in the country are linked to investors' proper equipment, training, and structured business networks. Local creators and global partners say despite a surge in talent and rising global demand for local content, thousands of young creators remain unable to earn from their work due to high production cost, lack of financing, and a fragmented industry. They spoke at the launch of the Africa Film and Entertainment Expo in Nairobi, where they stressed that a structured ecosystem is urgently needed to turn creativity into real jobs and unlock Kenya's economic potential. Countries in Africa are operating in silos. We need an ecosystem. You are working there doing your own content creation, excelling alone. You can't go far unless you work with other people. The creative economy needs an ecosystem, just like other economies. If you look at like logistics, everybody does their part, there's going to be success. You might have a fantastic idea, but you do not have the production cost. So come to someone with the production cost. You can co-own the idea. And I think our industry is lacking that. Co-ownership is not a big thing. But I think if we decided to co-own, content, I think would go far. Don't have your idea and die with it. Share it. Find someone who is willing to support you bring that idea to life. It's time for sports, so let's get a sporty for this time. A taekwondo coach, Francis Ngugi, is hopeful that some of his talents will represent Kenya at the Olympic Games in the near future, having missed the chance to compete at that stage in 2020 due to the coronavirus pandemic. Coach Ngugi is now into grassroots development targeting schools, among them the Nova Pioneer Tattoo International School, where he is training a team of more than 30 children. Pioneer iko poa sana kwa hizo shule nimeenda, napata watu wako more experience, yani ukiwaambia kitu wanasikia, yani wamesha wako sawa tu, tushaenda nao game mara mingi kadhaa, tunaona wako at least somewhere. Hata kutoka international games za watu tunaweza kosa watu wawili tatu hapo. Our children have opportunities to grow through sports. As we know, Kenyans are amazing athletes worldwide. So we want to raise them from the youngest child in early years to the oldest child who graduates from our school to have opportunities to develop mastery in sports, art, and music. So our extra and co-curricular programs are very strong. We offer over 35 clubs at all our schools, and we want our children to learn early that beyond books, you are a well-rounded Kenyan. So this is what we are trying to produce every day at Nova Pioneer Schools. And away from that, Joseph Kamau, a Nairobi businessman, is celebrating a life-changing early Christmas gift after winning 20 million Kenyan shillings from an online sports jackpot. The 41-year-old who runs a tailoring shop in the city center correctly predicted the results of 13 football games in the Mega Jackpot Pro 13 to bag a total of 20,744,582. He now plans to expand his tailoring business by purchasing modern equipment and hopes to finally own a home. Alia hivi, hii sasa ni real. Niko na 20 million. Mpango yenye niko nayo, nimekuwa nikiwa na mpango ya kupanua biashara yangu. Ninunue modern machines. Na sasa nimeona hiyo ndoto yangu imetimia. Nitanunua hizo machine.
niinue kazi yangu to another level. Now, Kamau is, of course, the newest millionaire in town. Maybe if you get to see him, give him my number on a later note. Now, my name is Giverson Maina, and our sign language interpreter is Anne Maura. On behalf of everybody who made these newscasts possible, we say thank you for watching. And until next time, continue enjoying the rest of the weekend. That is gestational trophoblastic neoplasia. This is a cancer that often occurs after pregnancy. And for most women, the diagnosis comes as a major shock. Somehow, it's a must you be pregnant so that you can get GTN. The principal and the carded symptoms of GTN is bleeding. I bled until I felt that I lost consciousness. I accepted it's real, I have cancer. From there, what next? But I didn't start chemo immediately. I started with blood transfusion because the blood was so low. Not all bleeding are said. Not all bleeding are GTN. Mzigo gani? Mzigo gani mgongo? Kwani uone kama kuna mzigo umeniongezea kwa hapa nyumbani wewe? Mimi nyumba hii sijaona kitu chochote kinabadilika. Kweli sisaidii na chochote nyumba hii mgongo. Ni hasara tu kila leo. Nikiamka hasara, nikilala hasara. Kaa hapa paka nguo zimeniishia. Angalia na nguo zako. Kama una madaraka makubwa, si nilikuja kwako nitafutie kazi. Nitafutie kazi? Yaani nimekuja ukao pako upate kazi? Kwanza umekuja unaniambia utakaa miezi 2-3 utalala wapi? Mimi sikatai ukae. Sawa? Kulala utalala wapi? Wameshajua basi achoka pata kazi, achoka anajiweza. Mtaitana wote hapa maana yake ni hoteli hapa. Nitakwenda wapi? Katafuta mahali pa kulala hapa pengine. Kaya musha. It is always a good time on Bridge over Congo. Catch us every Saturday from 10 p.m. till midnight. Join me, the Rumba Supreme Leader and the Grand Ayatollah Simeon Mfumu Kimbango and Winnie Marie Jose, Bridge over Congo. Mungu esilaka na nzungu te kasielenge Mungu esilaka na Chumvi huyeyuka chunguni lakini ladha yake hubakia. Ujambo mtazamaji mahali popote ulipo mchana wa leo, ni fahari yetu kujumuika nawe kwenye makala mengine ya Dunia Wiki Hii. Bila shaka na ni papa hapa ambapo unapokea taarifa za kimataifa kutoka kila pembe kote ulimwenguni. Kumbuka wakati tunakaribia kumaliza mwaka, shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua lina fahari kukuletea dunia sebuleni pako na popote pale ulipo. Bila shaka mtazamaji, kama ilivyo ada kwenye makala haya tumekuandalia mengi kutoka ulingo wa kimataifa, ikiwemo taarifa kuhusiana na Rais Donald Trump wa Marekani ambaye amesema hivi karibuni wataanzisha mashambulizi kwenye nchi kavu dhidi ya walanguzi wa mihadarati katika eneo la Caribbean. Na kadhalika mkuu wa jeshi la Sudan anashinikiza kuvunjwa kwa kundi la waasi la RSF kama sharti la kuwafikia amani, huku baraza kuu nchini humo likikariri azma ya kushirikiana na Umoja wa Mataifa. Kando na hayo, Marekani yakoma kutayarisha maombi ya wahamiaji kutoka Afghanistan baada ya kisa cha ufyatuaji risasi
karibu na ikulu ya White House, huku mwanajeshi mmoja akiuawa. Jeshi la Israel latekeleza operesheni kubwa sana kaskazini mwa ukingo wa magharibi mwa mto Jordan. Kwa hayo na mengineo, mtazamaji, dakika ni 30 tunakuletea makala ya Dunia Wiki Hii. Karibu mtazamaji sasa kwenye makala ya Dunia Wiki Hii. Mimi naitwa Beatrice Gatonyangetich. Twende sawa kadi tamati mwa kipindi Dunia Wiki Hii. Mimi ni Isaac Lemoka. Karibu mtazamaji. Zaidi ya watu 600 waliaga dunia huku wengine zaidi ya 460 wakikosekana kufuatia mafuriko na maporomoko ya ardhi kwenye majimbo matatu katika kisiwa cha Sumatra nchini Indonesia, kwa mujibu wa shirika la kitaifa la kushughulikia athari za majanga. Shughuli za uokoaji zilitekelezwa kwenye maeneo yaliyoathirika, kwa mujibu wa shirika hilo. Liliripoti kwamba kufuatia mafuriko hayo, yamkini watu 1570 wamepoteza makazi katika majimbo ya Sumatra Kaskazini, Sumatra Magharibi na Aceh. Kufuatia kuharibiwa kwa barabara na kuvurugwa kwa mitandao ya mawasiliano, baadhi ya maeneo yaliyoathirika hayafikiki, huku misaada ikiwasilishwa kupitia angani. Rais Prabowo Subianto wa Indonesia alisema kuwa juhudi za serikali za uokoaji na uwasilishaji misaada zinatekelezwa kikamilifu. Alikariri kwamba Indonesia ni sharti ichukue hatua kabambe za kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya anga, na kwamba serikali zinafaa kutekeleza jukumu kubwa zaidi katika utunzaji mazingira na kujiandaa kwa hali duni za anga katika nyakati za baadaye. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Pamoja na taarifa hiyo, hakuna mpango wowote wa maridhiano kuhusiana na kusuluhisha mzozo nchini Ukraine baada ya mkutano baina ya Rais Vladimir Putin na mjumbe maalum wa Rais wa Marekani Steve Witkoff, kwa mujibu wa shirika la habari la TASS likinukuu msaidizi wa Rais wa Urusi Yuri Ushakov. Marekebisho yaliyopendekezwa na bara Ulaya kwenye mpango wa amani wa Ukraine yananuiwa kutatiza mchakato wa amani na hayatakubalika kwa Urusi, kwa mjibu wa Rais Vladimir Putin. Alikuwa akihutubia wanahabari ambapo alisema kuwa lengo lao ni kuilaumu Urusi kutokana na kusambaratika kwa mchakato huo wa amani. Alisema kuwa Urusi hainui kupigana na bara Ulaya, ingawa ikichokozwa itajibu. Rais Donald Trump wa Marekani amekuwa akiongoza juhudi za kuafikia mkataba wa kusitisha vita baina ya Urusi na Ukraine, huku akikutana na marais wa nchi hizo mbili, ingawa juhudi hizo hazijafaulu kufikia sasa. Na Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Tuelekee nchini Marekani. Rais Donald Trump alisema kwenye mkutano wa baraza la mawaziri katika ikulu ya White House kwamba utawala wake hivi karibuni utaanzisha mashambulizi ya nchi kavu dhidi ya walanguzi wa mihadarati katika eneo la Caribbean. The land is much easier. It's much easier. And we know the routes they take. We know everything. Kwenye hotuba yake ya kuvishukuru vikosi vya Marekani, Trump alishukuru kikosi cha jeshi la nchi hiyo cha utekelezaji mashambulizi ya mabomu kutokana na juhudi zake katika kukabiliana na walanguzi wa mihadarati nchini Venezuela, akitangaza kwamba shughuli hiyo imetekelezwa zaidi kupitia baharini, ila sasa wataanzisha mashambulizi ya nchi kavu pia. Tangu tarehe 2 mwezi Septemba, makao makuu ya kijeshi ya Marekani ya Pentagon imetekeleza takriban mashambulizi 21 dhidi ya meli zinazodaiwa kusafirisha mihadarati kwenye eneo la Caribbean na mashariki mwa bahari ya Pacific, na kuwaua takriban watu 83 waliokuwa ndani. Katika miezi hivi majuzi, Marekani imepeleka meli kadhaa za kivita, ikiwemo ile ya kubeba ndege na takriban wanajeshi 15,000 kwenye bahari ya Caribbean inayogawana sehemu kubwa ya ufuo na Venezuela. Eneo hilo halijashuhudia idadi kubwa hivyo ya wanajeshi katika muda wa takriban miongo mitatu. Wakosoaji wakiwemo wabunge kadhaa wa Marekani wameshangaa iwapo kukabiliana na mihadarati ndilo lengo pekee la Marekani, na pia ukuhoji uhalali wa mashambulizi ya jeshi la Marekani kwenye eneo la Caribbean kwa miezi kadhaa. Rais Nicolas Maduro wa Venezuela amekanusha kuwa na uhusiano na biashara ya mihadarati na kuishtumu Marekani kwa kusingizia vita kwa lengo la kubadili uongozi nchini humo. Tom Mathenji, Dunia Wiki Hii.
Sudan. Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Mpito nchini Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, alikariri azma ya serikali ya kushirikiana na Umoja wa Mataifa kuungana mkono juhudi za nchi hiyo za kibinadamu, kimaendeleo, kadhalika kijamii. Al-Burhan ambaye pia ni kamanda wa vikosi vya kijeshi vya Sudan aliyasema hayo alipokutana na Ramtane Lamamra ambaye ni mjumbe wa kibinafsi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan huko Port Sudan, kwa mujibu wa taarifa ya afisa wa mawasiliano ya baraza hilo kuu. Kulingana na taarifa hiyo, Al-Burhan alikariri azma ya serikali kuafikia amani ya kudumu kote nchini humo kwa njia inayotimiza maazimio ya raia wa nchi hiyo na kuimarisha usalama na uthabiti katika viwango vya kitaifa na kanda. Kadhalika alikariri azma ya nchi hiyo ya kuendeleza ushirikiano na Umoja wa Mataifa ili kuimarisha amani na hali za kibinadamu, akisisitiza usaidizi wa Umoja wa Mataifa kwa nchi hiyo. Kwa upande wake, Lamamra alisema kuwa ziara yake ilijiri kufuatia agizo la katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kufuatia hali ya kisiasa, kiusalama na kibinadamu nchini Sudan. Wakati wa Al-Burhan alisema kuwa mpango wote wa amani ambao haujaumisha kuvunjwa kwa kundi la waasi la Rapid Support Forces RFS hautakubalika. Juhudi za kanda hiyo na kimataifa, likiwemo pendekezo la hivi majuzi la Marekani, Saudi Arabia na muungano wa milki za Kiarabu pamoja na Misri kuhusu mkataba wa kusitisha vita vya miezi mitatu na baadaye mchakato wa kisiasa wa miezi 9, limeshindwa kuleta mkataba wa kudumu wa kusitisha vita. Tangu Aprili mwaka 2023, mzozo baina ya jeshi la Sudan na kundi la waasi la Rapid Support Forces umesababisha vifo vya maelfu ya watu, mamilioni wakipoteza makazi na wengine kutorokea mataifa jirani. Kwingineko, maelfu ya watu waliotoroka makazi yao kufuatia mzozo huo katika majimbo ya Kordofan kaskazini, Darfur kaskazini na majimbo mengine ya kaskazini wanakoishi kwenye kambi za muda, huku wakielezea masaibu yanayowakumba. Licha hali ngumu za kuishi, watu hao wanaishi pamoja kwa utangamano, huku wakigawana chakula na maji. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni Nancy Mweu. Huduma za uraia na uhamiaji nchini Marekani zilisema zimesitisha utayarishaji wa hati za uhamiaji kwa raia wa Afghanistan kwa muda usiojulikana baada ya wanajeshi wawili wa Marekani kujeruhiwa vibaya kwa kupigwa risasi karibu na ikulu ya White House, huku mmoja kati yao akiaga dunia. The Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan. I can announce that I have directed the Department of War to mobilize an additional 500 troops to help protect our capital city. We will make America totally safe again. Sarah Beckstrom wa umri wa miaka 20 aliaga dunia kutokana na majeraha, huku naye mwenzake Andrew Wolf wa umri wa miaka 24 akiwa katika hali mahututi, kwa mujibu wa Trump kwenye kanda ya video wakati wa hotuba yake ya siku ya utoaji shukrani. Rais Trump alitaja shambulizi hilo kuwa tendo la kigaidi, akisema kuwa mshukiwa huyo alitoka nchini Afghanistan mwaka 2021. Mshukiwa huyo aliyetambulishwa kuwa Ramanula Lakanwal mwenye umri wa miaka 29 amekuwa akiishi katika jimbo la Washington, kwa mujibu wa shirika la habari la NBC lililonukuu duru za maafisa wakuu wa usalama. Mshukiwa huyo aliendesha gari hadi jijini Washington kutoka nyumbani kwake huko Bellingham katika jimbo la Washington, kwa mujibu wa maafisa, na kwamba awali alihudumu katika shirika la kijasusi nchini Marekani. Shambulizi hilo lilitekelezwa mwendo wa alasiri karibu na kituo cha reli cha Farragut, kwa mujibu wa jopo kazi la pamoja linalosimamia shughuli za kuwapeleka wanajeshi wa kiserikali huko Washington. Kwenye taarifa katika mtandao wa kijamii, Trump alisema kuwa mpiganaji huyo pia alijeruhiwa vibaya. Gavana wa jimbo la Virginia Magharibi Patrick Morsi alithibitisha kwenye ujumbe katika ukurasa wa X kwamba wanajeshi hao wawili ni wa kikosi cha jeshi la kiserikali la Virginia Magharibi. Kisa hicho kilipotokea, Trump alikuwa kwenye eneo lake la kuvinjari katika ufuo wa Palm
Jerusalem kabla ya sikukuu ya utoaji shukrani, huku naye makamu wa rais JD Vance akiwa Kentucky, kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Reuters. Katibu wa mawasiliano katika ikulu ya White House Caroline Leavitt alisema kuwa kisa hicho kinachunguzwa. Kufuatia tukio hilo, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth alisema kuwa Trump alimtaka awapeleke zaidi ya wanajeshi 500 wa kiserikali huko Washington. Mnamo mwezi Agosti, Trump aliweka idara ya polisi huko Washington chini ya udhibiti wa serikali na kuwapeleka wanajeshi wa kiserikali katika jiji hilo kuu. Zaidi ya wanajeshi 2,000 wanashika doria huko Washington, kwa mujibu wa ripoti za mashirika mbalimbali ya habari. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Koli Kwendo. Na kwa taarifa hiyo mtazamaji, sasa tuelekea kwenye mapumziko. Usiende mbali mtazamaji, manake Dunia Wiki Hii kirejea, bado tunazo taarifa nyingi tu zinazokuhusu wewe kutoka kila pembe kote ulimwenguni. When do we draw the line between pepo na mtu ambaye anahitaji psychiatric help? People are going through stuff. That time I've lost my mother. My biological mother is not there. The mother who took care of me is not there. This is now another friend of mine, and I'm like, what is this life? And for me getting into counseling, I think the first thing for me, training was, it first helped me. If you feel like you want to gym, to run, to talk to someone, do that. That you feel is going to help you to alleviate that pain. Differently. Sasa wewe uko na shida ya macho na mwenye anakuwa pia ako na shida ya macho, mtasaidiana aje? Being the fact that nyinyi wawili hamuoni, mtamanuva aje? Wewe ambaye ni mlemavu kwa hapo nyumbani, wacha kuona ulemavu wako. Kama kuko na kitu unaweza fanya, tokea tufanye. Differently. Hii unatizama ni runinga yako pendwa KBC Channel 1. Na makala hewani ni Dunia Wiki Hii. Karibu kwenye awamu ya pili. Na Israel ilitekeleza operesheni kubwa ya kijeshi katika eneo la kaskazini mwa ukingo wa magharibi mwa mto Jordan, kutangaza kafyu, kuweka vizuizi barabarani na kupeleka vikosi vya kijeshi, kwa mujibu wa duru za Israel na Palestina. Kwenye taarifa ya pamoja, jeshi la Israel na shirika la usalama la Shin Bet walisema kuwa walianza kutekeleza operesheni ya kukabiliana na ugaidi katika eneo hilo. Israel hutaja operesheni kama hizo kwenye ukingo huo wa magharibi kuwa za kukabiliana na ugaidi, zikiwalenga watu wanaohusishwa na makundi ya Kipalestina yanayojihami. Wakati huo huo, shirika rasmi la habari la Kipalestina la Wafa liliripoti kwamba vikosi vya Israel na vifaru viliingia jijini Tubaz na kwenye miji ya Agaba, Tamun, Yasir na Wadi al-Fara na kutekeleza operesheni kubwa. Kufuatia hali hiyo, taasisi za kiserikali na zile za kibinafsi, shule za serikali na zile za chekechea jijini Tubaz zilifungwa. Gavana wa mamlaka ya Kipalestina jijini Tubaz na kaskazini mwa bonde la Jordan, Ahmed al-Assad, alisema kwenye taarifa kwa wanahabari kwamba vikosi vya Israel vilifunga barabara zinazoelekea jijini Tubaz kwa vifaru na kwamba vikosi hivyo vilishambulia makazi kadhaa, kuwafurusha wakazi na kuambia kwamba wangerejea baada ya siku kadhaa, kugeuza makazi kwa vituo vya kijeshi na kuwazuia baadhi ya wagonjwa kupata huduma za kimatibabu.
Kulingana na taarifa ya afisi ya waziri mkuu wa Palestina Mohamed Mustafa, waziri mkuu aliagiza asasi zote husika za serikali na kamati za kushughulikia dharura kuchukua hatua kukabiliana na athari za operesheni hiyo na kupeleka rasilimali za kushughulikia mahitaji ya raia na kutekeleza huduma muhimu. Makundi ya Hamas na Islamic Jihad yalishtumu operesheni hiyo ya kijeshi. Israel iliteka ukingo wa magharibi mwa mto Jordan na Jerusalem Mashariki wakati wa vita vya Mashariki ya Kati mwaka wa 1967. Makazi iliyojenga humo na kuanzisha vituo vya jeshi lake huchukuliwa kuwa haramu kuambatana na sheria za kimataifa. Ukingo huo wa magharibi umeshuhudia ghasia zinazokithiri tangu tarehe 7 mwezi Oktoba, yakiwemo mashambulizi yanayotekelezwa kila siku na walowezi wa Israel dhidi ya Palestina na mali yao, na pia operesheni zilizoimarishwa za jeshi la Israel. Ghasia hizo zimesababisha vifo vya takriban wa Palestina 1082 kulingana na Wizara ya Afya huko Ramallah. Kwingineko, watoto huko Gaza wanalazimika kutekeleza majukumu ya watu wazima, kwani familia nyingi zimepoteza wale waliokuwa wakitafuta riziki kufuatia vita hivyo. Tangu vita hivyo vilipozuka, maafisa wa afya huko Gaza wamethibitisha kwamba zaidi ya Palestina 70,000 wakiwemo yamkini watoto 20,000 wameuawa. Shughuli za elimu zimevurugwa kwa zaidi ya miaka miwili, huku maelfu ya shule zikiharibiwa na ajira za watoto kuongezeka. Turejee barani Afrika, na katika kanda ya Afrika Mashariki, mawaziri wa nchi wanachama wa shirika la IGAD waliidhinisha azimio la kuimarisha ulinzi na ujumuishaji wa kijamii na kiuchumi wa wakimbizi. Mawaziri waliokutana kwenye kongamano jijini Nairobi walikariri kuwaunga mkono waathiriwa wa vita na kupoteza makazi kunakohusishwa na msukosuko wa mabadiliko ya hali ya anga kwa kuainisha sera na sheria, huku wakigawana mbinu fanifu za kuwaunganisha tena na jamii. Onesmus Kipchumba Murkomen, ambaye ni waziri wa usalama na utawala wa kitaifa, alisema kuwa eneo la IGAD bado linakabiliana na mzozo mkubwa wa wakimbizi unaohitaji juhudi za pamoja kusuluhisha. Kulingana na Murkomen, eneo la upembe wa Afrika linawahifadhi takriban wakimbizi milioni 6 ambao wanazidisha shinikizo kwa mifumo ekolojia na chumi hafifu za nchi zinazowahifadhi. Mbali na mawaziri wa eneo la IGAD, wajumbe wengine kwenye mkutano huo walijumuisha wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, wasomi na mashirika ya kijamii waliokubaliana kuhusu haja ya kuwafikia hatma thabiti, jumuishi na endelevu zaidi kwa wakimbizi katika kanda hiyo. Murkomen alisema kuwa kuwapa wakimbizi uwezo katika eneo la upembe wa Afrika kupitia kuwapa huduma za kimsingi zikiwemo afya, elimu, makazi na maji safi ya kunywa kunapewa umuhimu na serikali, licha ya taswira za kimaeneo na kisiasa zinazobadilika kila uchao. Alizihimiza nchi wanachama wa IGAD kudumisha kanuni za ujumuishaji, kuunga mkono na kurejea na kutangamana tena na jamii kwa wakimbizi katika nchi zao asilia na kuimarisha ugawanaji mzigo huo kwa lengo la kubadili riziki za wakimbizi. Mataifa ya eneo la upembe wa Afrika yameidhinisha mikataba huku yakitumia ushirikiano baina yao, ulainishaji sera na takwimu kuendeleza haki na maslahi ya wakimbizi. Kwa mjibu wa katibu mkuu wa IGAD Wakne Gebeyehu, alisema kuwa nchi wanachama wa IGAD pia zinaazimia kushughulikia vyanzo vikuu vya hali ya raia, kupoteza makazi ikiwemo mizozo, kuharibiwa kwa mfumo ekolojia na viwango vya juu vya umaskini. Alisema kuwa nia njema ya kisiasa pamoja na uwekezaji na ushirikiano zitakuwa muhimu katika kuimarisha uthabiti wa wakimbizi na jamii zinazowahifadhi katika kanda hii. Na Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Tuleke nchini Ghana. Nchi hiyo iliandaa mazishi ya kiserikali katika uga wa Black Star jijini Accra kwa aliyekuwa mama wa taifa hilo Nana Konadu Ageman Rawlings. Tazama.
Rais John Dramani Mahama wa Ghana, mama wa taifa hilo, Lord Dena Mahama, makamu wa rais Jane na Anne Opoku-Anyamang, marais wa zamani Nana Addo Nakwa Akufo-Addo na John Angeyakum Kufur na aliyekuwa makamu wa rais Mahamudu Bawumia waliungana na wageni wengine waheshimiwa wakati wa hafla hiyo. Kadhalika mawaziri wa sasa na wa zamani, wabunge na wageni kutoka mataifa mbalimbali na raia wa Ghana walikusanyika kwenye uga huo kwa mazishi hayo ili kutoa heshima zao kwa mama wa taifa hiyo wa zamani. Wakati wa hafla hiyo, Mahama aliweka shada la maua kwa niaba ya serikali na raia wa Ghana kwa ukumbusho wa mama wa taifa huyo wa zamani, anayekumbuka kutokana na uongozi wake thabiti katika kuwapa wanawake uwezo na usawa wa jinsia katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Rais kwenye risala yake ya rambirambi iliyosomwa na mshirika wake maalum Joyce Bawa Mgatari alisema kuwa Angeman Rawlings alikuwa zaidi ya mama wa taifa wa zamani, kwani pia alishiriki katika kubaini taswira ya kisiasa nchini humo. Seneta Angeman Rawlings, ambaye ni mbunge na mwanamke wa kwanza wa hayati mama huyo wa zamani wa taifa, alitaja kifo cha mamake kuwa pigo kubwa kwa familia. Alishukuru serikali ya nchi hiyo na raia kwa upendo wao waliofariji yeye na ndugu zake na jamaa zao kwa jumla. Angeman Rawlings alikuwa mkewe alikuwa rais wa nchi hiyo hayati Jerry John Rawlings, na alikuwa mwanzilishi wa vuguvugu la wanawake la 31 December ambalo ni shirika lisilo la kiserikali linalotetea kuwapa wanawake uwezo, haki za watoto na kujumuishwa katika jamii kwa wale waliotengwa. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni Nancy Mweo. Namna China imeendeleza uhusiano na nchi mbalimbali kote duniani, ukiwemo ule wa kielimu, kimatibabu, muundo msingi, kibiashara, teknolojia, kilimo na mwingineo unaonufaisha pande zote husika. Jione. Kwenye sherehe ya mwaka huu ya kimataifa ya utamaduni wa upishi iliyoandaliwa katika jiji kuu la Vietnam, Hanoi, milo ya Kichina iliwavutia raia wa Vietnam zaidi, huku kampuni kadhaa za Kichina za vyakula na vinywaji zikifunguliwa nchini Vietnam ambako kuna soko la zaidi ya watu milioni 100. Na kituo cha elimu cha Golden mjini Hang Thaya huko Yangon nchini Myanmar kinatoa mafunzo ya lugha za taifa hilo na lile ya Kichina. Wanafunzi wanasema kuwa lugha ya Kichina huwezesha kupata ajira bora zaidi, misaada ya kimasomo na hatima bora. Na ubalozi wa China nchini Kenya na chama cha kiuchumi na biashara cha Kenya na China zilitoa mchango wa takriban dola 84,800 za Kimarekani kufadhili ukarabati na ununuzi wa muundo msingi katika shule ya MCEDO Beijing jijini Nairobi, ambapo pia ubalozi huo wa China ulitoa ufadhili wa elimu kwa wanafunzi 20 kutoka shule hiyo iliyo kwenye mtaa wa Mbanda wa Mathare. Na kampuni ya Kichina ya uundaji magari ya kielektroniki ilizindua magari yake nchini Kenya kwenye hafla iliyohudhuriwa na maafisa wa serikali, wajumbe, wawekezaji na washirika wa kiteknolojia. Na makala ya 4 ya mashindano ya mazoezi ya Kichina ya Wushu yaandaliwa mjini Kiambu nchini Kenya, ambapo ilivutia washiriki wa umri wa kati ya miaka 7 na 22 kutoka vilabu 4 kote nchini humo. Na juma la filamu za Kichina linaandaliwa jijini Cairo, Misri, katika juhudi za kuimarisha ushirikiano wa kitamaduni na filamu baina ya nchi hizo mbili. Waandalizi walisema kuwa hafla hiyo iliniwa kuimarisha ushirikiano baina ya sekta za filamu katika nchi hizo mbili kwa kuhimiza utayarishaji filamu kwa pamoja, ushirikiano na mipango ya kubadilishana vipaji. Na wataalam wa tiba za kitamaduni za Kichina walitoa huduma za kimatibabu bila malipo kwa walimu na wakazi wa jimbo la Pusat magharibi mwa Cambodia, huku waliohudhuria wakisifia aina hiyo ya matibabu kwa ufaafu wake.
Wakati huo, kampuni ya Kichina ya uzalishaji umeme ya Lansang Mekong ilitoa vifaa vya shule kwa wanafunzi wa shule za upili magharibi mwa Cambodia. Na wanafunzi 61 kutoka Zimbabwe walipokea ufadhili wa masomo chini ya mpango wa ufadhili wa masomo baina ya China na Zimbabwe kutokana na ufanisi wao katika elimu na ujuzi wa lugha ya Kichina. Na maonyesho ya kisanii yaliandaliwa jijini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo waliohudhuria walitazama picha za awali na za sasa za halmashauri ya reli ya Tanzania Zambia TAZARA, ambayo ni ishara ya kudumu ya urafiki baina ya China na bara Afrika. Michoro hiyo 46 inajumuisha 11 kutoka kwa wasanii wa Tanzania na 35 kutoka kwa wenzao wa Kichina, huku maonyesho yanayoandaliwa kwa pamoja na ubalozi wa China nchini Tanzania, makavazi ya kitaifa ya Tanzania, makavazi ya kitaifa ya China na shirika la Kichina la uhandisi na ujenzi yataendelea hadi 26 mwezi Januari mwaka ujao. Tom Mathenji, Dunia Wiki Hii. Na utamaduni wa magari ya uchukuzi wa umma nchini Kenya almaarufu matatu uliangaziwa wakati wa sherehe za kuwatuza wahusika bora zaidi katika sekta hiyo na kuangazia ushawishi wake mkubwa katika mfumo wa uchukuzi wa maeneo ya miji nchini humo. Makala ya 4 ya sherehe ya tuzo za Nganya yaliandaliwa jijini Nairobi, ambapo mabasi madogo yanayomilikiwa na watu binafsi yanayotumiwa kwa uchukuzi wa watu yalionyeshwa kama majukwaa ya usanii na pia muziki. Hafla hiyo ilijumuisha magari yaliyorembeshwa kwa michoro, taa za rangi mbalimbali na vinanda, ambapo iliwavutia wasanii chipukizi, wahudumu wa matatu, wasafiri, maafisa wa sekta hiyo na wageni wa kimataifa. Dennis Bikambo, mwandalizi wa hafla hiyo, alisema kuwa washindi waliibuka katika kategoria 44 zilizoonyesha utamaduni unaoshamiri wa matatu na ubunifu wa vijana humu nchini. Tuzo hizo zilidhihirisha kutambuliwa kwa matatu mbalimbali na jukumu lao kama magari ya uchukuzi wa umma, yakionyeshwa kuwa mbinu za kitamaduni za kubainisha utambulisho wao, kwa mujibu wa Bikambo. Kulingana na Wizara ya Barabara na Uchukuzi nchini Kenya, zaidi ya 60% ya watu wanategemea matatu zinazohudumu kote nchini. Albert Karakacha, ambaye ni rais wa chama cha wamiliki wa matatu, alisema kuwa sherehe hizo zinahimiza viwango vya juu katika uchukuzi wa maeneo ya mijini, huku ikikuza vipaji vya kisanii ambavyo vimezifanya matatu kutambulika kote duniani. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Koli Kwendo. Na kwa taarifa hiyo, mtazamaji, hatuna la ziada sasa ila kulikunja jamvi la Dunia Wiki Hii. Bila shaka tukiwa na matumaini makubwa sana kwamba umeweza kufaidi na hizi taarifa ambazo tumekuandalia. Nadhani mwaka ukizidi kukatika, tutakuwa tunakuandalia taarifa zote ambazo zimewahi kugonga vichwa vya habari mwaka 2025. Bila shaka mtazamaji, ni makala ambayo singependa uyakose, kwani utaweza kufahamu yaliyojiri ulimwenguni mwaka mzima. Naam, hapo ndipo tunatia kikomo, au vipi Lemoka? Bila shaka. Tukutane wiki ijayo majaliwa. Mimi naitwa Beatrice Gatonyangetiti. Kwa niaba ya wote walioshiriki, kwa niaba ya shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China, mimi ni Isaac Lemoka. Ametufika kon tuwalinde sijezama. Kupa mpe akupae, kumpa sio kupa, si kupa ni kutupa. Interneti, je, ina madhara? Nasaidia wanafunzi kujenga kipaji chao. Yaani kuna mwanafunzi anang'ari shuleni lakini anang'ara TikTok. Tumia interneti sana, unagundua kuwa
unatumia muda mwingi kwa interneti kuliko ambavyo unakaa na familia yako nyumbani. Kubembea kuna raha, lakini tuwe makini. Kubembea kuna raha, lakini tuwe makini. Makofi mpigie. Vitaje vipera vya fasihi. Ngomezi, maigizo, mazungumzo. Matatizo ni gani katika fasihi andishi? Sio kila mtu ana uwezo wa kusoma. My name is Lucy Danson. I am Danson. Yeah. My name, another name is Ngera. Our last born is in grade 7 going to grade 8. Last born, I'm acting. Last born. The first time I met Danson way back in 2001. When I saw him, I think it was love at first time. Yaje nimeinama hapo nimekuliwa na tumbo. Ulikuwa na tumbo? So Lucy kunipeleka mahali kunywa kasonda hapo ndio nitulie na tumaji. Tukaongaongea na Lucy nikasikia vile anaongea ni kama mtoto amazing. I think tulipendana na Lucy to a point that is hata police was sent to police station. Very wonderful afternoon wherever you're watching this broadcast from. We're on KBC Channel 1 live, and this is Game On, the very first episode of the month of December. Yes, the year is getting to that holiday part of the season, and yes, the world of sports has not been left behind. Wonderful welcome to Game On. We'll be featuring among other activities, highlights of the World Athletics Awards, where Edmund Serem, of course, won the Best Upcoming Male Athlete of the Year. Emmanuel Wanyoni also winning Track Athlete of the Year. Sebastian Sawe, big winner in the Out of Track category. Of course, the biggest honors going to Mondo Duplantis and Sidney McLaughlin Levron, winning both the male and female athletes of the year. That's among the highlights that we're looking at in the first segment of our Game On show. Later on, we will be engaging different athletes who are gearing up for the Africa Youth Games. Yes, this is the training ground where we build the future stars. Among others, Lesile Teboko of Botswana trained his guns and started his career, blistering career at that, including Olympic gold, started that career at the Africa Youth Games. We'll be talking to the men, or the boys and girls will be representing our country. But to begin with, I did mention we begin with the score, and among other things we're focusing on, yes, I did mention the World Athletics Awards, other events also. Harambee Starlets getting ready for the African Nations Championships or the Africa Cup of Nations, their preparations against Algeria. We'll be talking about that, and yes, there's also walking football. We'll be giving you details of that. Here's a score. Don't you go away. At the moment, Wanyoni, he's starting to look a bit. Emmanuel Wanyonyi was named Men's Track Athlete of the Year, recognizing a breakout season that solidified him among the world's 800-meter greats. The 21-year-old claimed gold in the men's 800 meters at the 2025 World Championships in Tokyo, posting a championship record time of 1 minute 41.44 seconds, the fastest 800 meters in the world this year. A magnificent year, wins in Berlin. Sebastian Sawe was awarded Men's Out of Stadium Athlete of the Year after a year that saw him dominate major marathons. At just 17 years old, Edmund Serem was named Men's Rising Star of the Year following his breakthrough into senior ranks. At the 2025 World Athletics Championships in Tokyo, Serem claimed bronze in the 3,000-meter steeplechase final with a time of 8 minutes 34.56 seconds.
World champions Sweden's pole vault star Mondo Duplantis and USA's sprint sensation Sydney McLaughlin were announced the World Athletes of the Year, receiving top honors in recognition of their standout achievements in 2025. Ruth Jepchumba Bundutich has been named the 2025 World Athletics Woman of the Year, receiving the award from World Athletics, honoring her outstanding leadership, commitment to athlete development and exceptional contributions to the growth of women's athletics in Kenya and beyond. According to the World Athletics, Bundutich's work with Ikaike Sports Agency and Adidas Running has helped create a sustainable and supportive pathway for emerging talents, ensuring young athletes, particularly girls, are empowered both on and off the track. Her tremendous contribution to the growth of sports among girls has been recognized, having produced stars such as world 10 kilometers record holder Agnes Ngetich. The Kenya national under-17 team junior stars will not play at next year's Africa Cup of Nations after losing a third slot to the continental tournament to host Ethiopia. Junior stars suffered a 3-0 loss in the third-place playoff match to Ethiopia, missing out on the 3 Sekafa region slots, with the other 2 already grabbed by finalists Tanzania and Uganda. After a goalless first-half draw in the third-place playoff, Ethiopia went ahead in the 66th minute through Dawit Kasao, and 13 minutes later the goal were 2, courtesy of Biniyam Abraham. The win was put beyond doubt in the 4th added minute by Biruk Eilachu, who scored the third goal for Ethiopia. The 2026 Under-17 Africa Cup of Nations will be played in Morocco. Nairobi United suffered a second defeat of the CAF Confederation Cup group stage matches after losing 1-0 to Maniema Union at the Moi International Sports Centre, Kasarani, Nairobi. The Nai boys took charge of the game from the onset, dominating the early minutes, but Maniema looked focused enough, with the defenders not making any mistakes, forcing a goalless first-half draw. In the second half, Maniema came back stronger and confident, getting their first goal in the 67th minute through Silva Shitenge. The hosts struggled to get an equalizer, but the game ended in favour of the visitors. Following the loss, Nairobi United are last in Group B without a point from 2 matches. Defending champions Kenya Police missed a chance to move to the top of the FKF Premier League table after losing 1-0 to Shabana FC. That lone goal was scored by Gilbert Abala in the 29th minute. The other 3 matches played ended in draws. Ulinzi Stars were held to a 1-1 draw by Bandari in the early kickoff, Masitati Masuta putting Ulinzi ahead in the first half before Darius Msaga levelled in the 60th minute. The score was replicated in the game between Kakamega Homeboys and KCB, with Gideon Bandeka netting for Homeboys first in the 3rd minute and Boniface Omondi levelling 9 minutes into the second half. Muranga Seal and Kariobangi Sharks played to a goalless draw. Akili ni nywele, kila mmoja wanazake kichwani. Alichokifanya Darius Msaga, nywele zake ni masharubu na ndefu. In one of the best battles in Kenyan freestyle football history, defending champion Austin Maina went head-to-head with Oliver Raya in a nail-biting final. Maina did the unbelievable and took his second Predator freestyle title in style. The freestylers amazed the crowd, especially Awad Abdul, who skyrocketed to his first Kenyan championship podium finish. Awad proudly won the solo battle stage by edging out his opponents one by one to reach the quarterfinals. Held at the National Archives, the women's competition was also competitive and left Anna Karu in 3rd position, behind defending champion Hazel Selassie, who took the title again after beating Royal Commander, who settled for 2nd position. Hazel was elated to be the undisputed female freestyle champion in the country for a 2nd
year in a row. The Predator Freestyle Football Championship and qualifier for the World Freestyle Football Association Championship returned to Nairobi with a lot of new faces. From a record 22 freestylers, 17 male and 5 ladies, the competition featured an intense one-on-one battle format where the country's top freestylers clashed to determine the champions of the male and female categories. The Men's Hockey League served up high drama with USIUA securing a hard-fought victory over rivals Strathmore University. USIU's Brian Ongeche broke the deadlock in the 16th minute, giving the host an early advantage as they pushed to control the tempo of the game. The goal proved crucial, helping USIU take a 1-0 lead into halftime. After the break, Ongeche struck again in the 41st minute, completing his brace and reinforcing USIU's intentions to walk away with all 3 points. Strathmore's Juma Anand offered a glimmer of hope for his side, pulling one back in the 47th minute, but despite a spirited fight, the comeback fell short and the match ended 2-1 in favour of USIUA. In other league action, MSC edged the University of Nairobi with a similar 2-1 scoreline. Mosokwako and Yusuf Pwako were the standout players as they scored 12 and 11 goals for Daystar and Kisiwa Polytechnic respectively, as Kisiwa went on to secure the victory. In the women's division, Cereals got the better of NYS as they won 20-11 and 22-12 in the first and second halves respectively. Meanwhile, Deputy Chief of Staff in charge of Delivery and Government Efficiency, Eliud Owalo, today presented playing kits and balls to both Makunga FC and Shikomari FC, while joining the family and friends of the late Austin Makamu Odor Origi at their Makunga home in Kakamega for his first anniversary memorial service. Owalo was accompanied by, among others, John Bobby Ogola, Washington Muhanji, Morris Ouma Oletun, Tony Lidonde, and Peter Dao Omuga. Owalo also received from the Origi family an Austrans FC shirt with Austin's famous Gor Mahia and Harambee Stars number 6 inscribed on it. Consolata Musanga won the PST belt after boxing Sandra Atermo of Sweden in their 10-rounds bout at the Edge Convention Center in Nairobi. Musanga won by unanimous points decision, and it was her 9th career win from the 24 times she has entered the ring, leaving her opponent Atermo with 2 wins from her 7 professional bouts. Bantamweight champion from the 254, Consolata Musanga. In the other bouts held at the Edge Convention last night, Richard Ogola recorded his 7th win from 10 bouts after knocking out Ugandan Bruno Muwezi. Ogola, who entered the ring having won 6 of his 9 bouts, needed 4.5 rounds to put his opponent on the floor and secure the win. Kenya national champion Javan Buyu made it 2 wins from 2 after registering a win against Abdul Hakim for the 2nd successive time. The 2 boxers met for the first time last year when they both made their debut, and it was Buyu who still got the better of his opponent that time round. Consultant psychologist Kevin Gashe, the driver of mental health awareness campaign at the event, knocked out Wycliffe Andabu in the 4th round as he recorded his first win on his debut. Gashe was fighting for mental health awareness, especially in men, winning in the ring while also hoping to win outside the ring by convincing the men to speak up. Teddy Murimi defeated Brian Otieno. Kenyan Valentin Pondi lost to Ben Bottelbach of Belgium. Michael Odor got the better of Justus Ndegwa, while Leila Yazidu of Tanzania had too much power in her fists for Rachel Marion of Uganda.
The Kenya Defence Forces Abdallah Mohsin claimed the first position in the Open Division as the 2025 Bamburi Rifle Club BRC Defence Forces Championship culminated. Mohsin amassed 904.5252 points ahead of Mwangi Peter and Muthengi Boniface. In the production division, Ibrahim Dungu dominated with a perfect 1,440.0000 points, followed by Suhaib Timimi and Leonard Leichum. In the standard division, Pravir Vora topped the category with 1,146.3485 points. The championships, which was in its fourth edition, drew 74 shooters, making it one of the largest and most competitive events in the club's history. Match director Mohammed Ramadan praised the expanding participation, noting that each edition has been designed to mirror the real-life pressures faced by security personnel. Kevin Juma posted a round of 76 gross to claim the overall title of the 5th edition of the NCBA Golf Series during the grand finale held at Muthaiga Golf Club. The Royal Nairobi Golf Club handicapped 4-player match tops after a tightly contested round that brought together 90 qualifiers from Kenya, Uganda, Tanzania and Rwanda. Following the victory, Juma pocketed 130,000 shillings. Coming into second position was VetLab Sports Club's John Odhiambo, playing off handicap 3, who carded 76 gross but lost on countback due to Juma's lower handicap. Mary Carano claimed the overall lady winner title. The NCBA Golf Series Grand Finale attracted a field of over 250 players. Elsewhere, hundreds of participants took part in this year's multidisciplinary Vision Changer Sports Extravaganza held in Mukuru kwa Njenga in Nairobi. Participants and teams battled for honors in a 7-side football, volleyball, juga, table tennis and tag and tie. Finally, Team Peacocks emerged champions of the second edition of Red Bull Scramble held in Nairobi, upstaging 19 other teams to the title. Participants submitted their wildest bike concepts, ranging from matatu and street food-inspired designs to animal themes like giraffes and tortoises, and even futuristic ideas. 14 seconds, they've already hit the water. That's a fast one. Judges assessed the teams based on creativity of the designs, a 1-minute performance kit, and a timed race. Just barely did not make it. Speed is still on check. Still on the bike. Ooh. Vincent Onyala and Anthony Omondi are back to the Kenya National Rugby Sevens squad for the upcoming 2026 season. The team, under head coach Kevin Wambua, has been in training for the last 2 months after conclusion of the 27th edition of the Safari Sevens and are now preparing for the HSBC Sevens 2, kicking off in February 2026. Former Sevens captain and director in charge of the national Sevens teams, Humphrey Kayange, says the hosting of the Sevens 2 tournament will give Kenya players a chance to compete and perform in front of the fans who have been the heartbeat of Kenya Sevens for decades. Kenya will host the first leg of the Sevens 2 tournament on the 14th and 15th of February 2026. The support follows the team's impressive performance at the recently concluded Women's Hockey Africa Cup of Nations in Egypt, where they secured a third-place finish, earning them a rise in continental rankings and renewed optimism ahead of the future qualifiers. Speaking during the presentations, NOC President Shedrack Maluki announced that the team has been awarded $50,000 under the Olympic Solidarity Program. He said the funding will be used to enhance the team's training, preparation, and international exposure as they build towards the 2028 Los Angeles Olympic Games. Maluki underscored the importance of elevating women's team sports in the country, stressing Kenya's commitment to clean sport and the need for continued growth, discipline, and strong performance. Cabinet Secretary for Sport Salim Vuria has urged African nations to unite in strengthening the continent's anti-doping system as preparations intensify for the implementation of the revised 2027 World Anti-Doping Code.
Speaking at the World Anti-Doping Conference in Sports in Busan, South Korea, CS Mvurya called on African states to match their growing global sporting influence with enhanced institutional readiness and stronger anti-doping frameworks. CS Mvurya also held high-level engagements with WADA Director General Olivia Nigel and WADA Africa Director Rodney Swigela, reaffirming Kenya's unwavering commitment to fulfilling all corrective actions on the WADA list, line with a directive of President William Ruto, who has emphasized the significance of clean sport as a national development priority. The national government has committed to constructing an ultra-modern stadium in Mombasa following the completion of the Talanta Stadium. Elsewhere, the ongoing construction of Kirubia Stadium in Tharaka Nithi County is expected to be completed in March 2026. Sports Principal Secretary Elijah Mwangi said the construction of the facility is nearing completion, with 70% of the work already done. Meanwhile, the building of the Kirubia Stadium has dragged on close to a decade, and its completion will signal a ray of hope to thousands of upcoming sporting talents yearning for a ground to hone their talents. The multi-million shilling stadium is set to host over 2,000 spectators. While inspecting the facility, PS Mwangi said the remaining phase of the construction will see the erection of a presidential pavilion and holding rooms. The PA is further announcing that plans were underway to construct 2 sports academies in Tharaka Nithi County and a 10,000-seater stadium in partnership with the county government. Erling Haaland became the quickest player to reach 100 goals in Premier League history after scoring for Manchester City in the 5-4 win over Fulham. Phil Foden also scored twice in City's victory. Minders punched away, but straight to Foden! Another goal, Foden! Wilson, Smith Rowe. Right on half-time, some hope. Doku, Haaland, Foden! 4 goals in 2 matches, City again. Hits O'Reilly, and Iwobi, and it's 5-2. Could have been 6-2. Hits the heels and reaches Chukwueze. And it's 5-3. Just not giving up on this at all. Away by Donnarumma. Chukwueze again. This incredible game. On the other hand, Jack Grealish scored a late winner for Everton, giving them a 1-0 victory over Bournemouth. Pickford, tremendous save. The third corner in succession from James Garner. Is there an end product? It's another belter. Same. Yeah. Punched away. Clear towards the edge of the penalty area. We've got a yellow card. This was close as well. This came into the penalty area. It's been a war of attrition. Jimenez inside the penalty area. Chance for Bournemouth. Oh, they've scored with virtually the last hit. No, it's offside. The flag goes up on this near side. Risky from Everton, but we do really well. There comes Dewsbury Hall for the Toffees. Great powerful run from Oh, he's pulled back there. That's got to be a free kick. Might break for Tieno Barry inside the penalty area. Barry, no, it's wide. It's a corner kick. Tieno Barry, I thought that was unacceptable. Tarkovsky again. He chips it forward, looking for Tieno Barry. Might reach Barry, that you know. Barry's in round the back here. Can't get a shot away. Keeps it alive. Couldn't do much more than that. Alcaraz's shot is blocked. There's Alcaraz. Stay on side. Tieno. Here's Jack Grealish. Left hand side. Grealish, can he get a shot away? Yes, he can. And he scores! Jack Grealish has opened the scoring for Everton. Tottenham Hotspurs and Newcastle United settled for a 2-2 draw in a tight match at St James Park. Joel Linton. Goal side of Bentancur and hits the post. Paul Bentancur's there as well. Voltemada, Danto's challenge and slotted into the net by Bruno Guimaraes. Kudus up against Hall.
In it goes to Romero. That is a captain's impact. A thumping header in the northeast. For the way that Romero, back from his ban, flew forward and guided that home pass round. Lots of activity in there, and Dan Byrne goes. Benskour will claim he was just standing his ground. Tottenham, number 30, makes a holding offence at the back post. Clearly does not look at the ball. My final decision is penalty kick. For Newcastle United. Up against Vicario, beats him. And the Magpies lead. Tell. Bodies down. Romero's overhead kick goes all the way through. He dreamt up something special and might have saved the day. The centre-back with the acrobatics to level things up deep into added time. Jamie Vardy scored his first double in Serie A to help Cremonese beat high-flying Bologna 3-1. The former England and Leicester City forward's goal inflicted a first home defeat of the season on Bologna, who would have moved 1 point behind joint leaders AC Milan and Napoli with victory. Martin Pajero opens his account. Sale heads it down straight to Bonazzoli. Vardy wants it. Vardy's peeled away for number 2. A couple of quick goals from Cremonese, and Jamie Vardy always scores against the big boys. Odegaard, Castro asking for a penalty. Bianchetti saying he couldn't get out of the way. Penalty has been confirmed. Up steps Orsolini, able to convert again from 12 yards, and the game has changed here at the Dallara. Bianchetti again showing his range of passing. Barbieri across, and Jamie Vardy's there again. His first brace in Italian football as he restores Cremonese's 2-goal cushion. Those striking instincts never die. Mikel Merino and Bukayo Saka scored as Arsenal beat Brentford 2-0 to restore the 5-point lead at the top of the English Premier League table. Manager Mikel Arteta made 3 changes to the side that drew with Chelsea, with Ben White, Noni Madueke